What? You're going to use the microphone. Oh, I will speak louder. No. No, you've got to use the microphone. I will just shout. Puisqu'on a Voilà. un micro, donc Maharaj dit qu'il va crier, il va parler plus fort. I want to read a verse. Well, we do have a topic actually. Alors aujourd'hui, on a un sujet. You want to- I need the tablet. On a besoin de cette table. Yeah, I want to read a verse from Bhagavad Gita. Donc Maharaj va lire un verset de la Bhagavad Gita. Merci Le beaucoup. sujet aujourd'hui, c'est les Sujet épanouissements personnels aujourd'hui. à travers la Bhagavad Gita. Qu'est-ce que c'est? Self-fulfillment. Self-fulfillment. L'épanouissement personnel à travers la Bhagavad Gita. Okay, une minute, s'il vous plaît. Okay. Well, you, We have one. yeah, okay. You know what my name is? Vous savez quel est mon nom? Did she tell Comment je you? m'appelle? Or is it a secret? Oui. Est-ce que je vous l'ai dit ou bien je le gardais secret? My name is Bhakti Chaitanya Swami, Je m'appelle Bhakti Chaitanya Swami. and I am originally, in this lifetime, I am born in New Zealand, Alors dans cette vie-là, je suis née en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. But I got involved, I got involved in yoga and meditation. I got involved, first of all, in New Zealand. Donc je me suis impliquée dans le yoga et la méditation, mais d'abord en Nouvelle-Zélande. When it means like in the late 60s, Oui, dans les années 60, à la fin des années 60. right. First of all, I practiced a type of silent meditation. Alors au début, j'ai commencé par pratiquer la méditation silencieuse. You know, I'm sure you've seen pictures, maybe you've done it yourself. Someone sitting cross-legged, Vous avez déjà vu des images ou des gens qui sont assis, en posture assise, and, sort of sitting like this, eyes closed. les yeux fermés. And so I started to do a form of meditation like that. Donc moi, j'ai commencé un type de ce genre de méditation. It was, I would say it was about 1971 or maybe 72. C'était en 1971 ou peut-être bien en 1972. Where were you Et vous, où étiez-vous in 1971? en 1971? Où étiez-vous? J'étais née déjà. Elle était née. She was born, on va dire. Ah, In France. oh, France, okay. Right, yeah, so, but, I'll be honest that I found it difficult. Alors pour être honnête avec vous, j'ai trouvé ça assez difficile. I found it difficult to really focus the mind J'avais du mal à concentrer mon mental. because, there are many distractions in this world. Parce que dans ce monde-là, il est rempli de distractions. So, then, when it was like maybe about 1969, just before that, there was a musical group Et en 1969, quelques années auparavant, il y avait un groupe musical. The Beatles. I'm sure you've heard of them. Que vous avez déjà You heard of them? parlé certainement, oui. You know, Vous connaissez? sometimes I go to some places and where there's young people, means like in their
late teens or early 20s. Donc parfois, je vais dans des endroits où il y a des adolescents, And 19 ans. I say, yes, you've heard of the Je leur Beatles. demande, oui, vous avez entendu parler des Beatles? And they say, who? Je dis qui? It's amazing. But yeah. So anyway, back in 1969, George Harrison from the Beatles helped the Hare Krishna devotees in London to make a record of the Hare Krishna mantra. Donc en 1969, George Harrison des Beatles, il a aidé le mouvement Hare Krishna à produire un album. And it became it became really famous. Et ça a connu un grand succès, c'était très populaire. And it was top of the hit parade. Oui, c'était dans le top des hit parades. And so all of us young people, you know, the Beatles were into it. It must be good. Donc nous, on était jeunes, donc si les Beatles faisaient partie de ça, donc ça devait être bon. Yeah. So, but I didn't really, you know, I found it interesting, but I didn't really get involved for a couple of years. Je trouvais ça intéressant, mais je ne m'étais pas impliquée vraiment. Hein? Yeah. Because I tried to practice that silent meditation, Parce que moi, j'essayais de pratiquer vraiment la méditation silencieuse. and I found it difficult to focus. Je trouvais également difficile à concentrer en mental. And there were a number of friends of mine who were also doing the same thing. Et j'avais beaucoup d'amis qui faisaient la même chose. And they were also finding it sometimes difficult. Et eux également, ils trouvaient aussi que c'était difficile parfois. So then, you know, then I just remembered that the Hare Krishna, the Beatles, Et puis je me suis rappelée de Hare Krishna et des Beatles. and I thought, okay, let's give it a try. Let's see what Et je me happens. suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer et on va voir ce qui se passe. So yeah, I gave it a try. Donc j'ai essayé. And I found, to be honest, I found it was much easier. Et en toute honnêteté, c'était beaucoup plus facile. Yeah, okay. I mean, it's not always the same for everyone, C'est pas toujours la même chose pour tout le monde, but definitely for me and for some of my friends, we found, oh yeah, this it gives a result, more of a result, more easily. mais en tout cas pour moi et pour mes amis, il y avait un résultat beaucoup plus facile. So since that time, you know, I really started getting into it, like 72, 73. Donc c'est à partir de 1972-1973 que je me suis vraiment impliquée. And, you know, my experience personally, well, it's a really wonderful experience. Donc mon expérience était une expérience magnifique, merveilleuse. And therefore I recommend it. Et c'est pourquoi je vous le recommande. You know, I've been doing it. I've been chanting, well, different mantras, but particularly Hare Krishna. Oui, j'ai chanté plusieurs mantras, mais surtout le mantra Hare Krishna. You know, since then, so it'll be 50 years soon. It's about 47 years now. Ça fait 47 ans maintenant, hein, pratiquement 50 ans. And, you know, I chant, well, today, aujourd'hui, Aujourd'hui, I've already been chanting for about, what, a couple of hours? oui. Aujourd'hui, j'ai à peu près chanté pendant 2 heures. And her too, she was Et there, moi aussi, nous également. and they Nous were également. there, and Nous he avons was chanté there. 2 heures avec Couple of Madame hours. ce matin. Let me tell you a little story. Je vais vous raconter une petite histoire. You know, there was this, the Beatles and George Harrison particularly
was very interested in yoga and meditation. Il y avait les Beatles intéressés dans la méditation, mais plus particulièrement George Harrison. I mean, George had his problems also, Mais George Harrison, il avait également ses problèmes, but he was a nice guy, basically, mais c'était un type assez gentil. and kind of sincere person. Oui, mais il était sincère, il avait une sincérité. So one day, actually it was in 1979, me and another one of our people, we visited him at his house. En 1969, moi et un de mes amis, on a visité chez lui. And we were just talking about the experiences we'd had in spiritual activity. Et on parlait un petit peu de nos expériences dans le domaine spirituel. And he told us how he first got into these things. Et il nous a raconté comment il a commencé à entrer dans ce mouvement. Haribol. Okay. Does it work? Yeah. Kind of. And he told us that he was on a boat cruise in the Mediterranean. Et il nous a raconté qu'il était en croisière sur la Méditerranée. Him and John Lennon were on the cruise Lui together. et John Lennon étaient en croisière. They had already been to India a few Ils times, avaient déjà fait l'Inde plusieurs fois. and they had an interest in these Ils things. avaient développé un intérêt dans ces choses. And one morning, they woke up bright and early by their standards. Et un matin, ils se sont réveillés. Bright and early by their standards, yeah. Anyway, it's a colloquialism. They woke up early by their Oui, standards. oui. Donc, ils s'étaient réveillés très tôt par rapport à leur coutume, à leur standard. 7 o'clock in the morning. 7 heures, c'est-à-dire 7 heures. Pour eux, c'était tôt. And they just started singing Hare Krishna. Et ils avaient commencé la journée par chanter Hare Krishna. Ah. And 9 o'clock came, Et 9 heures arrivent, and someone came and said, "It's time for breakfast." et quelqu'un leur annonce que c'est l'heure du petit déjeuner. But they just carried on singing Et ils ont continué à chanter, and singing. Encore. chanter, chanter. And 1 o'clock came, Et à 1 heure, and someone came and said, "It's time for lunch." quelqu'un est arrivé pour annoncer le repas, l'heure du repas. Déjeuner, oui? Oui, Oui. déjeuner. But they just carried on Mais eux, ils singing. ont continué à chanter. In other words, they were really getting something from the activity. Ça veut dire qu'ils avaient reçu quelque chose de cette activité. And then, like maybe 6 o'clock at night came, Et puis la nuit est arrivée, peut-être vers 6 heures. and someone came and said, "Listen, you haven't eaten anything all day. Quelle heure a dit, vous n'avez rien mangé de toute la journée. You must have something." Vous devez prendre quelque chose. They just carried on Et ils ont singing. continué. Seriously. They carried on till 5 o'clock the next morning. Jusqu'à 5 heures du matin, le lendemain matin. How to say, 22 heures. 20 heures. 22 heures. 22 hours. 22 heures. With just a few toilet breaks. Avec quelques escales aux toilettes. Other than Quelques that, pauses aux toilettes. they just carried on. And George told us that the experience he had from it was just so profound. Et Georges nous a confié que l'expérience qui en avait dérivé était tellement profonde. He said it really convinced him that there is something here. Que ça l'a réellement convaincu qu'il y avait effectivement quelque chose dans ce mantra. Right. So, just if you don't mind my own experience, Si ça ne vous dérange pas,
Ah oui. En expérience, oui. Yeah. Route chose. Thank you, madam. So yeah, I've been doing this now. It's about 47 years, almost Mon 47. expérience, c'est que je l'ai pratiqué pendant 47 January 73. janvier 1973. And I chant Hare Krishna, and I have chanted since that time at least 2 hours a day. Et depuis cette époque-là, je chante au moins un minimum de 2 heures par jour. And sometimes 3 hours, Et parfois 3 heures, and sometimes 4 hours, parfois 4 heures, and sometimes 12 parfois hours. 12 heures. Seriously. Every single day, without one exception. Tous les jours, sans exception. And, you know, I can say, at least for me, it's my experience, actually, it gets better. Et d'après mon expérience, c'est que ça va de mieux en mieux, ça s'améliore. When we were there with George Harrison having that little discussion, Quand on était à l'époque avec George Harrison en train de discuter, so he told us, 23 hours. il nous a dit 23 heures. Ok. And I asked him a question. Et moi, je lui ai posé une question. Listen to this, écoutez-moi. It is a good question. C'était une bonne question. Écoutez bien. Are you familiar with the Beatles' music? Est-ce que vous connaissez ça vous dit quelque chose, la musique des Beatles? Oui. You, Oui. you heard of a song called I Want to Hold Your Hand? Vous avez déjà entendu cette musique qui dit I want to hold your hair, je veux tirer les cheveux, c'est quoi la traduction en français? Anyway, it's a famous song. Don't worry if you didn't hear about it. So I asked him, what would it be like if you sang one of your Beatles songs for 22 hours? Et il lui a posé la question, et si vous chantiez une de vos musiques pendant 22 heures, And he laughed. comment ça serait? Comment ça serait? Ah, Et il a rigolé, il a well- éclaté de rire. Yeah. I said, like that song, I Want to Hold Your Hand 22 hours. Comme par exemple, le titre de cette chanson, c'était I want to hold your hair. I want to hold your hand. Pendant 22 heures. And he laughed. Il a éclaté de rire. And he said, well, I think it would be a hard day's night. Et il pense que ça serait vraiment très dur. That's not quite right. There's another famous song, A Hard Day's Night. Ah, that's right. Maharaj dit que ça serait A Hard Day Night, parce que ça c'est une autre chanson qui est célèbre des Beatles. Anyway, if you never heard about that, don't worry, you didn't miss much. It's not that important. So, yeah. So again, my own experience, last 47 years, 2, 3, 4 hours a day, and sometimes a lot more. Voilà, donc 2 à 3 heures et parfois voire plus, ils chantent régulièrement, quotidiennement. Because it's transcendental, spiritual sound vibration. Parce que c'est une vibration spirituelle transcendantale. It's of a different nature from your usual, whatever you hear on the radio and C'est so on. complètement différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre à la radio, par exemple. Johnny Halliday. Johnny Hallyday. He passed away, right? Oui, il est mort. He died. Il est mort. Such is life. C'est la vie, c'est la guerre. C'est la guerre. Try. You want to try? Do an experiment. Essayez, faites l'expérience. Sing your favorite Johnny Halliday song Essayez de chanter votre chanson préférée de Johnny Hallyday for 22 pendant hours. 22 heures. See what Vous happens. allez voir ce qui se passe. You'll find, I promise, you'll find it is not easy. Je vais vous garantir que vous allez trouver que c'est pas facile du tout. Pas facile. Pas parce Parce que, oui? Parce que,
because it is material sound, it is not spiritual sound. Parce que c'est un son matériel, ce n'est pas un son spirituel. You know, one time, some interviewer, TV or radio or something, was interviewing our spiritual master. Alors, il y a une fois, un journaliste télé a interviewé notre maître spirituel. And said, you know, you are repeating these Et mantras, il lui a dit, vous êtes en train de vous répéter ces mantras, particularly Hare Krishna, tout le mantra Hare Krishna. but we could repeat anything. Mais on pourrait répéter n'importe quoi. And he suggested, what about Coca-Cola? Et Coca-Cola, pourquoi ne pas essayer Coca-Cola? Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola. Or something like that. And our spiritual master, Prabhupada, he laughed Et notre maître spirituel, Srila Prabhupada, il a éclaté de rire. and he said, well, you would just end up feeling thirsty. Et le résultat, c'est que vous allez finir par avoir soif. Because if you talk and talk and talk, you know, you become dry. Oui, parce que si on parle, on a la langue qui s'assèche. So anyway, so there's a difference between spiritual experience and material experience. Donc il y a une différence effectivement entre l'expérience matérielle et une expérience spirituelle. And spiritual sound and material sound. Et bien évidemment entre le son matériel et le son spirituel. And the effects these things have on you and have on us. Il y a un effet sur nous et sur tout le monde. And a real spiritual experience or real spiritual sound vibration will stimulate our deeper internal nature. Lorsque le son spirituel est transcendantal, ça réveille en profondeur notre nature. And therefore, I want to read a Donc verse. c'est pour ça que je vais vous lire un verset. This is a verse from Bhagavad Gita. C'est un verset qui se trouve dans la Bhagavad Gita. It is chapter 4, verse 38. C'est le chapitre 4 et le verset 48. 38. 38. 4, 38. I'm going to read the verse first in Sanskrit. Alors d'abord, je vais vous lire le verset en sanskrit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nahi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate tatsvayam yoga samsiddha kalinatmani vindati. And the translation, oh, you got it? Oui, bien. Why don't you just read it? Donc je vais vous lire la traduction du 4.38. Rien dans ce monde n'est aussi pur et aussi sublime que la connaissance transcendantale, fruit mûr de toute mystique. Celui qui atteint la perfection dans la pratique du service de dévotion en temps voulu jouira en lui-même de ce savoir. So enjoys this knowledge within themselves. It says that Oui, en français. oui, donc il jouira en lui-même, donc à l'intérieur de lui-même, il va jouir, il va prendre plaisir de cette connaissance spirituelle. Because, yeah, we're talking about, what's our subject again? Self-fulfillment. Oh, yeah. So we're talking about self-fulfillment as based on Bhagavad Gita. Le sujet, c'est l'épanouissement de soi à travers la Bhagavad Gita. It's a big subject. C'est un sujet très vaste. And there are many verses in Bhagavad Gita which are dealing with Et il this. y a beaucoup de versets dans la Bhagavad Gita qui abordent ce sujet. But this is just one, just to, like, as a principle. Donc là, c'est juste un verset que Maharaj a cité pour éclairer ce principe. Of course, this is Krishna who's speaking. Parce que c'est Krishna qui parle. Right. And Krishna is talking about transcendental knowledge. Et Krishna parle de la connaissance transcendantale.
Such knowledge is like the result of all mystical activity. Donc, et la connaissance est le résultat des activités mystiques, des And- activités spirituelles. And one who applies themselves to it, they get a real experience within themselves. Et quand on applique cette expérience, on a cette connaissance, on a une expérience à l'intérieur de nous-mêmes. Yeah. Et cette expérience à l'intérieur de soi. You know, in this world generally, people are getting pleasure from external Dans things. ce monde, généralement, on retire du plaisir à partir des choses extérieures. We have our senses. On a nos sens, We sense of sight, sense of hearing, la vue, l'ouïe, sense of touch, toucher, taste, smell. l'odorat. These are the 5 main Ce senses. sont les 5 sens principaux. Sometimes the mind is considered to be a 6th Et le sense. 6e sens, c'est le mental. And basically, the idea is we are perceiving, we're having experience through these Et senses. l'idée, c'est qu'on a des expériences, on perçoit le monde, on perçoit des choses à travers nos sens. And generally, people want to feel something nice, Généralement, on veut toucher quelque chose qui est agréable, hear something, taste something. voilà, entendre, goûter quelque chose d'agréable. Yeah. And as far as internal experience goes, it's not really so much. Et en termes d'expérience spirituelle, c'est pas autant que ça. Not just spiritual, but internal. Internal, oui. Expérience interne, Uh-huh. intérieure. I mean, De l'intérieur. There are internal Il y experiences a effectivement des expériences sur l'intérieur. like emotions. Par exemple, les émotions. Yeah. Like love, like hate. Par exemple, l'amour, la haine. These are internal Ce sont des experiences. expériences internes, de l'intérieur. But the thing is, when we're having these experiences on the material level, Mais quand ces expériences sont au niveau matériel, then they tend to have temporary effects. alors les effets qu'ils vont produire seront temporaires. Just like, the idea with the songs that we were talking about a few minutes Oui, par ago. exemple, le chant dont nous avons mentionné, l'expérience avec le chant. What's the popular song now? Quelle est une chanson qui est populaire en ce moment? Don't know? Non? Congratulations. Félicitations. Anyway, whatever it is, it'll be forgotten in a while. Oui. Quelle que soit la chanson, pendant quelque temps, ça va être oublié. D'ici quelque temps, ça va être oublié. Very popular now. After some weeks, months, years, it's more or less forgotten. Ce qui est très populaire aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient c'est oublié. Here we're trying to talk about, you could say, a higher experience. Ici, on parle d'une expérience vraiment plus élevée. Or you could say a deeper Ou experience. une expérience beaucoup plus profonde. I mean, it just depends on the language you Ça use. dépend du mot que vous utilisez. But it is an experience which is not subject to the limitations of just ordinary material Mais experience. ce n'est pas une expérience qui est limitée comme les expériences matérielles. Even like emotions like love. Par exemple, une émotion telle que l'amour. We've all heard of love. I'm sure we've all fallen in love. On est tous tombés amoureux, on a tous entendu parler de l'amour. Yeah. But, merci beaucoup. But, I mean, sometimes it works out. Parfois ça marche,
Sometimes it doesn't work out. Parfois, ça marche pas. Maybe you've had experience. Peut-être que vous en avez fait l'expérience. I've had Moi, experience j'ai fait l'expérience before I was involved in these avant things. de m'impliquer dans ces choses-là. You know, I was living like so many people. Je vivais comme beaucoup de gens aujourd'hui. I was in Finland a few years ago, Il y a quelques années, j'étais en Finlande. and there was a whole debate in the parliament Il y avait un débat au Parlement about the divorce laws. sur la loi concernant les divorces. And they had, well, their divorce rate was something like 50%, Et le taux de divorce est de 50% là-bas. something like that. And people were not happy that when we want a divorce, it's complicated, it's expensive, we want an easier process. Et les gens n'étaient pas contents parce que quand ils veulent divorcer, c'est très compliqué. Ils veulent un procédé qui est beaucoup plus facile. Ouais. So there was a debate in the parliament, Donc il y avait un débat, c'est monté au Parlement. and there were different opinions. Il y avait des avis partagés, différents. Shall we have a 10-year marriage contract? Est-ce qu'on devrait avoir un contrat de mariage qui dure 10 ans au moins? Seriously. At the other end, shall we have a 1-year marriage Ou contract? alors un contrat de mariage d'1 an? C'était And un débat. some people were saying 10 years, it's too long. Et certains trouvaient que 10 ans c'était trop long. 1 year, it's too short. Et 1 an trop court. So I don't know what the conclusion was, but it seemed it was going to be around 5 years. Ignore quelle était véritablement la conclusion, mais ça allait être entre 5 ans. And then if you want out, you just pack your bag and out you go, and that's it. Voilà. Et si on voulait en finir, on prenait ses valises et on s'en allait. Au revoir. Au revoir. Because love in this world, what we call love, there are many problems with love. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce qu'on appelle l'amour dans ce monde, ça entraîne beaucoup de problèmes. I'm not saying that there's nobody who really loves their, husband or wife or whoever. Il ne dit pas qu'il n'y a personne qui aime véritablement son époux ou son épouse. But what I am saying is there are many problems with it. Mais ce que je dis, c'est que ça entraîne beaucoup de problèmes. Yes, Oui. because it's all going on the material level, and there's generally a lacking of a deeper spiritual element in the picture. Parce que tout se déroule d'un point de vue matériel et on passe à côté de l'aspect spirituel. So what we really need to do, what we're advocating here, is we need to bring out our spiritual nature. Donc ce qu'on préconise, nous, c'est de faire sortir cet aspect spirituel, notre nature véritablement spirituelle. It is already there within us. Parce que c'est déjà là en nous. It is not something we need to acquire from an external Ce source. n'est pas quelque chose qu'on doit acquérir d'une source extérieure. That spiritual nature is there within us, but we are not really very aware of it Cette nature spirituelle est en chacun d'entre nous, mais on n'est pas conscient. because we are so prone to get absorbed in just what's going on the worldly external level. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé dans tout ce qui se passe à l'extérieur. Like happiness is to be found at the bottom of a bottle of wine. Comme par exemple, trouver le bonheur, on trouve le bonheur dans une bouteille de vin. Where? And we have to drink the whole bottle Voilà. because it's at the bottom of the Il dit bottle. que voilà. Il faut boire toute la bouteille pour
pour avoir le bonheur But au unfortunately, fond de la bouteille. Il dit que le bonheur se trouve au fond de la bouteille de vin. but it doesn't really work very well. Mais ça marche pas très bien. Let me tell you another little experience I had. Je vais vous raconter une autre petite expérience que j'ai faite. You know, before I became involved in yoga and meditation, Avant d'être impliqué dans le yoga et la méditation, you might be surprised to hear this. vous allez être surpris d'apprendre cela. Surprise. I was a journalist. J'étais journaliste I wanted to become a writer, an author. et je voulais devenir écrivain, je voulais être auteur. But I started at the age of 17 working on J'ai newspapers. commencé à l'âge de 17 ans à travailler sur les journaux. This is in New Zealand. C'était en Nouvelle-Zélande. One time, the people who drive the beer tankers, Une fois, celui qui conduit les camions you know, the de big bière. things which are full of beer. Wait, Oui. okay, Camion de truck. yeah, Yeah, the truck. Ok, le camion qui conduit, qui transporte, pardon, toute la bière. beer. Oui. You understand, right? They went on strike. Ils ont fait une grève. For about 3 weeks, they were on strike. Pendant 3 semaines, ils étaient en grève. The whole country ran out of beer. Et donc tout le pays était en manque de bière. They finished the beer, Ils ont fini la bière, then they finished the wine, ils ont fini le vin, they finished the whiskey. le whisky aussi. The whole country became dry. Tout le pays était sec. Il n'y avait plus. And I was working on one of the big daily Et newspapers. moi, je travaillais pour un quotidien assez réputé. And one day, one of our chief reporters, he was dealing with the police. Et un jour, notre reporter en chef, il était en He was dealing with the police. The police reporter. conversation avec la police. He came back and told us Il est revenu, il nous a dit the police had told him que la police lui avait dit the crime rate had dropped by 90%. le taux de criminalité avait baissé de 19%. 19. Interesting, isn't it? That's interesting. And I didn't know about Hare Krishna or meditation. I was just some young guy at the Moi, je time. ne connaissais pas du tout à propos de la méditation et de Hare Krishna. J'étais juste un jeune garçon. So what we need something which will bring out the natural happiness fulfillment, which is there, but we're just not sort of tuned into it now. Oui, donc on a besoin de quelque chose qui va révéler notre nature heureuse à l'intérieur. Mais sauf que là, on n'est pas encore connecté, on n'est pas en accord avec cette nature. Tuned in, like, En accord. you know, previously the televisions, you had to adjust the aerial, otherwise the picture was not good. Vous vous rappelez, à l'époque où quand il y avait la télé, il fallait réajuster l'antenne, sinon l'image grésillait. Yeah, or the radio, the Même la same radio, c'était pas, same thing. You got to tune in to the right wavelength. il fallait ajuster au bon... comment on appelle ça? Yeah, Bonne fréquence, voilà, c'est ça. otherwise it's all distorted. Voilà, sinon c'était complètement déformé. So we have to learn how to tune in to our deeper spiritual nature. C'est pareil, on doit s'aligner, on doit se mettre en accord avec notre nature spirituelle. If profonde. if we don't do it, we don't get it. Si on ne le fait pas, on n'aura pas. Or if we just do it a little, maybe we get a little result. Et si on fait juste un petit peu, on aura un petit résultat également. But as far as our tradition is concerned, this is kind of like the goal of life, Oui, mais en ce qui concerne notre tradition, c'est véritablement le but de la vie.
to really bring out your real nature, which is there within. Oui, faire émerger votre véritable nature qui se trouve à l'intérieur. Because it is our nature, it's not something artificial. Parce que c'est notre nature, c'est pas quelque chose d'artificiel ou de superficiel. Even, you know, it's not, actually it is eternal. En fait, c'est éternel. It's not just like it's there for a long time. C'est pas que ça va durer un moment, c'est pendant. You know, you might be 30 years old. Vous avez peut-être 30 ans. It's not that nature is just there for 30 years. C'est pas que cette nature va rester pendant 30 ans. It's there. It's just there. It's permanent. C'est là. Whereas our body, of course, our body is temporary. Notre corps est temporaire. So we're talking about going beyond just the bodily level of Donc existence là, on parle de dépasser le stade du corps, through l'existence du corps. through tuning into this deeper internal nature which is there within us. Oui, et comment, grâce à cette mise en accord de cette nature profonde à l'intérieur de nous. I want to tell you another little story. Je vais vous raconter une autre petite histoire. Haribol. I'm full of stories today. Aujourd'hui, je raconte beaucoup d'histoires. Excusez-moi. You know, back not 100 years, but like 90 years ago, in America, there was a financial disaster. Il y a 90 ans à peu près, il y avait un désastre financier aux États-Unis, They call it the Great Depression. la Grande Dépression. Maybe you heard about it. Peut-être que vous avez entendu parler. All the banks went bankrupt, most of the businesses. Donc, toutes les banques avaient fait faillite, beaucoup d'affaires étaient en faillite. Like 90% of the population was unemployed. 90% de la population était au chômage. And it was really hard to get a job. C'était vraiment très laborieux d'avoir un métier. So it was really hard to get money. Donc c'était bien évidemment très dur d'avoir de l'argent. And you know what? People were eating sawdust. Et vous savez ce que les gens mangeaient? You understand sawdust? Wood, when you know, the sort of powder that... La sciure de bois. Mix it with water. Oui, les gens, vous savez ce qu'ils mangeaient? La sciure de bois avec de l'eau, mélangée avec de l'eau. Manger. Très difficile. Très difficile, Phew. très difficile de s'alimenter. So anyway, one time, the company called Western Union needed a Morse code operator. Et une fois, une compagnie Western Union. Ils avaient besoin de Morse code, you heard of Morse code? It's a way of communication system C'est une façon de communiquer, Morse code, vous connaissez? where letters in alphabets are represented by a certain number of sounds. Avec le Morse, voilà. Le Oui. Morse. Okay. Like S, the letter S La lettre S correspond is ... c'est trois points par exemple. O, the letter O is ... slow. Oui. La lettre O, c'est trois points, mais plus lentement. Okay, so Communiquer comme ça. they needed someone who can do that. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui savait parler le Morse. Such people are not very common. Mais on ne trouve pas partout ce genre de personnes. So they advertised. Donc ils ont fait une pub. They advertised. 500 people came. Et dans la pub, il y a 500 personnes qui ont répondu. Unfortunately, they didn't really know Morse code. Mais malheureusement, ils ne connaissaient pas le langage Morse. They were just desperate to somehow get a job. Mais ils étaient désespérés d'avoir un travail, tout simplement. So the boss there was a queue, 500 people, and the boss is calling them one by one. Et le directeur, il y avait face à
d'attente de 500 personnes. Le directeur appelait un à un. Uh-huh. And in that building, there was construction going on Et dans ce bâtiment, il y avait de la construction qui était en chantier. with hammers. With hammers? Oui? Oui, avec des marteaux. Bang, 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 bang. They were hammering. So, one young man was at the end of the line. Donc il y avait un jeune homme qui était au bout de la queue Suddenly, he ran up to the front et il est passé devant, il a couru and ran into the boss's office. et il est entré dans le bureau du directeur. Écoutez, it's interesting. And 1 or 2 minutes later, the boss came out with that young man Et quelques minutes plus tard, le directeur est sorti avec ce jeune homme and du bureau told everyone else, you go home, et il a renvoyé les autres en leur disant de rentrer chez vous this man has the job. et que cet homme-là a décroché le travail. He had jumped the queue from the back. Parce qu'il a traversé la queue. Ah, il a So the- tombé, oui. The other people were angry, he jumped the queue, he can't do that. Passé devant tout le monde. And the boss said, there's a reason why he got the job. Et le directeur, il a dit, il y a une raison pour laquelle il a décroché le travail. Because the hammering, they are hammering in Morse code. Ah, parce qu'ils étaient en train de battre le marteau, ils étaient en train de marteler dans le code Morse. And what they're saying is, if you understand this, just come to my office immediately and I'll give you the job. Et si vous comprenez, venez directement à mon bureau et je vais vous donner le travail. You understand? So you got to be tuned in. They were all there. They all heard it. You understand the idea? Vous comprenez un peu l'idée. We got to be tuned in. Even if we're in the middle of it, but we're not tuned in, it won't work. Voilà, il faut qu'on soit accordé, qu'on soit en accord. So our spiritual nature is there, but how to tune in and how to bring it out. Mais notre nature spirituelle est là, mais comment vous allez faire pour être en accord? Comment vous allez être en accord, en harmonie avec Because votre nature? Because if you bring it out, you'll be satisfied, you'll be happy in any situation. Parce que si vous arrivez à faire ressortir cet aspect spirituel, vous allez être satisfait et heureux, quelles que soient les circonstances. Even in the middle of tragedy, you'll be happy. Même en pleine tragédie, vous allez être heureux. I could give a famous example if you're from Christian backgrounds. Oui, moi je peux donner un exemple du milieu chrétien. Jesus, they're about to put him on the cross. Vous connaissez Jésus qui allait être crucifié. But he wasn't crying, he wasn't protesting, it's not fair. Il n'a pas protesté, il n'a pas pleuré pour dire que c'est pas juste. He was cool. Il était cool et serein. He was a cool cat. And he was praying to his father, please forgive these people, they don't know what they're doing. Il priait son père en lui demandant de pardonner, pardonner à ces gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Because he's also a spiritually developed person. Parce que lui également, il avait une nature spirituelle développée. This is not just, it's not just something for a certain group of people. Ça ne veut pas dire que c'est seulement pour un certain type, un certain groupe de personnes. It's not just for the Christian Pas seulement pour les chrétiens, or the ou bien Hindus les hindous, or the les Muslims musulmans, or the ou bien atheists. les athées. It's not even just for the human. Et c'est même pas simplement pour les humains. Surprise, wait. I mean, it's easier for the humans because they have a certain type of intelligence. Bien sûr, c'est plus facile pour les humains parce que nous avons un certain type d'intelligence. But actually, the spiritual nature is there
in every living entity. Mais en fait, la nature spirituelle est dans chaque être vivant. Yeah. It is like fully universal. C'est complètement universel. But we got to tune in. Mais on doit être en accord, en harmonie. How to live in such a way that we don't get entangled with things which which give us some temporary pleasure, but then they're not very nice. Comment on peut vivre sans être attaché aux choses extérieures qui ne vont pas véritablement nous satisfaire? And I'm almost there, folks. Another 5 minutes. Je vais encore parler 5 minutes. But I just want to give one further example. Mais je vais vous donner un autre exemple. It's sort of a story C'est un peu une histoire. in petit peu. That the hand, La main, hein, vous voyez la main, it can do many peut things. faire plein de choses. And one thing is put food in the mouth. Par exemple, mettre la nourriture dans la bouche. Right. So one day, the hand became upset. Un jour, la main était un peu contrariée, Pas heureux. pas Ouais. heureux, était un peu triste. I'm putting the food in the mouth. What am I getting? Je mets la nourriture dans la bouche, mais qu'est-ce que j'obtiens de ça? Yeah. Qu'est-ce que je gagne? For years, I've been putting the food in the mouth. Pendant des années, je mets la nourriture dans la bouche. I- Qu'est-ce que je gagne? I never got anything. Je n'ai jamais rien reçu en retour. No jamais. But now, things are going to be different. Maintenant, les choses vont changer. I will eat the food. Je vais manger la nourriture. Je vais manger, et enjoyer. Et je vais prendre plaisir. Oh. So the hand started trying to do that. Donc la main a commencé à faire ça. Yeah, okay. 1 day, 2 days, Un jour, 2 jours, after a while, and not putting anything in the mouth. et donc il ne mettait rien dans la bouche. After a day or two, the hand started feeling not so good. Et après 1 ou 2 jours, la main ne se sentait pas très bien. Yeah. And then the hand thought, all right, I'll put the food back in the mouth. Et la main s'est dit, bon d'accord, ben, je vais remettre la nourriture dans la bouche. And so again, dans la bouche, and after a little while, the hand was feeling okay again. Et après, quelque temps, la main se sentait bien. Excusez-moi, I know it's a very simple example. It's almost for children, really. C'est un exemple très simple, pratiquement pour les enfants, qui convient. But we're like big children Mais sometimes. parfois, on est des grands enfants, n'est-ce pas? Yeah, because it is the natural way the hand gets strength, gets satisfaction, and so on like that, and happiness, is through not directly itself, Oui, parce que la main, elle retire du plaisir, de la satisfaction, pas en prenant plaisir elle-même et en mettant la nourriture dans la bouche, but by cooperating with sort of the greater system which it is part of. voilà, elle coopère avec un système qui est beaucoup plus grand. So similarly, we are part of a great system. Donc nous aussi, on fait partie d'un système qui est grand. We have to play our part in terms of our natural position in the greater system. Donc on doit jouer notre rôle par rapport à notre nature spirituelle dans ce grand système. Tu comprends? Ouais. Vous comprenez? It's a simple principle. Donc c'est très, très simple, c'est un But principe qui est très simple. It's a good principle. So what is that greater system? Et c'est quoi ce grand système? Well, ultimately you can say the greater system is God. On peut dire, hein,
en définitive que le grand système s'appelle Dieu. We are little parts and parcels of God, Donc nous, on est des fragments, des petits fragments de Dieu. and we have to learn what is my position in that great system. Et on doit apprendre quelle est notre position par rapport à ce grand système. You know, like the hand was thinking, if we think that my place in the system is to directly try to enjoy everything, Hein, tout comme la main, si on pense que mon rôle dans ce monde, c'est de directement prendre du plaisir, then we'll be disappointed. alors on va être déçu. Yeah. On va être déçu. And let's face it, in life, so many people are disappointed Et on le voit, hein, il y a tant de gens qui sont déçus with aujourd'hui. Mr. Macron. Monsieur Macron. Excusez-moi. C'est vrai. Je sais. Anyway, c'est la vie. C'est la guerre. A couple of years ago, whatever, they thought, Mr. Macron, yeah. Okay. Il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, il disait oui, Monsieur Macron, The times have mais les changed. temps ont changé. I heard down in Tampon, there's, what do you call them? Gilets jaunes? Gilets jaunes, autant Gilets j'ai jaunes. entendu parler des gilets jaunes. Anyway, you know, we're not going to get into On politics. ne va pas rentrer dans la politique. But the thing is, we have to learn our position in the greater system. Mais le but, c'est d'apprendre à connaître notre position, quel est notre rôle dans ce grand système. Right. And when we understand it and we live in terms of our natural position, Et quand on comprend et quand on vit hein, en fonction de cette nature spirituelle, then naturally we become fulfilled. alors forcément, on est épanoui. Like you take a fish out of water. Oui, c'est comme prendre un poisson hors de l'eau, retirer un poisson de l'eau. You can give it anything. On peut lui donner tout ce qu'il veut. Give it On peut lui donner tout. a billion euros. Oui, 1 million d'euros, Grand, what, palais. un palais, un grand palais, Versailles. Versailles. Give the fish Versailles. Mettez un poisson à Versailles And a number of Rolls Royces or something. et quelques Rolls-Royce. Comprends? Fish will not be happy Mais le poisson, il ne sera pas heureux. simply because wrong position. Simplement parce que c'est la mauvaise position. Ouais. C'est pas sa place. So anyway, this is our message here. C'est notre message, c'est le message qu'on veut faire passer. We would like you all, you're intelligent people, I'm sure. On aimerait faire passer ce message parce que vous êtes des gens intelligents, You know, you're thoughtful people. des gens qui réfléchissent. Consider these points. Essayez d'envisager hein, ces points. And, you know, like we began the program, we sang Hare Krishna for a little while. Oui, tout comme on a commencé le programme en chantant pendant quelques moments Hare Krishna, It's a very easy first step. c'est vraiment un premier pas qui est très facile. Ouais. C'est un premier pas. And even, you know, I was watching a little bit, and I saw some of you were sort of, you know, something was happening at least a little bit within you. Et pendant que vous étiez en train de chanter, moi je vous ai observé et j'ai vu que certaines choses se passaient en vous. Because it has its effect quite quickly. Parce que ça produit un effet assez rapidement. So, yeah. So take this home with you. Donc ramenez-le à la maison. Take the chanting home with you. Oui, ramenez le chant à la maison. Take Bhagavad Gita home with you. Prenez une Bhagavad Gita également And read the verses like the verse I read. et lisez le verset comme je l'ai lu tout à l'heure. Associate with our devotees. Donc associé avec nos dévots. We have programs, right? Oui, nous tenons des programmes également. Here and there. And see what happens. Et vous allez voir,
ce qui va se passer. We're not trying to force you to believe something. On ne vous force pas à croire quelque chose. We're suggesting, offering something that you can try Voilà. and you can see and you can decide for yourself. On vous suggère de faire quelque chose et ensuite vous allez décider pour vous-même. Okay, thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhakti Chaitanya Maharaj ki jai. Tout le monde ici qui jai. So what now? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Question? Question. Question, si vous avez des questions, Anyone got a comment, question, des anything commentaires ou des questions, like they'd like to raise? des points J'ai une à question, mais je ne sais pas trop par rapport à la religion chrétienne. Je ne sais pas trop comment. Elle va traduire. Je ne sais pas comment la formuler parce que. Oui, excusez-moi. Je ne sais pas comment formuler ma question par rapport à la religion chrétienne. Je suis chrétienne et souvent dans ma pensée, enfin, dans mon cœur, il y a Jésus. Voilà. Et je fais dans la prière. Par exemple, j'ai une prière qui m'a été donnée sur la prière du cœur. Et par rapport, par exemple, au mantra, c'est pour moi comme une forme de mantra. Parce que je suis allée dans plusieurs recherches entre guillemets spirituelles. Et à un moment, je suis aussi revenue un peu à mes origines, que j'avais le sentiment. Donc, ma question, je sais pas, c'est par rapport au mantra, si vous voyez, Hare Krishna. Mais si, voilà, moi, quand je vais dans la prière aussi, la prière chrétienne, enfin, Jésus, j'évoque Jésus, je sens aussi une joie en moi. Je sens aussi je célèbre quelque chose. Voilà, alors je ne sais pas, c'est pas une question vraiment, c'est voilà, par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous dites, bon, vous nous amenez évidemment à aller vers les mantras, le mantra, mais les chemins sont les mêmes, je pense que les chemins se rejoignent. Non, voilà, est-ce que c'est Okay. une question, vous pouvez me répondre? Okay. Merci. Okay. Just clarify what was the point. She is praying. Je comprends, mais je. She's praying to Jesus, Uh-huh. and she can feel also joy. And she thinks that there are different paths, but the goal is the same. Well, in principle, that's definitely true. Ce que vous dites est effectivement vrai. Oui, oui. Plusieurs chemins. mais le but, Absolutely. voilà, le but est- We are not trying to sort of, change you or anyone. Voilà, on va pas vous Exactly. changer n'importe qui. I'm also brought up as a Christian. Moi aussi. Moi aussi. How do you say 2 ans? No, not 2. Yeah, 12 years. 2 ans. I was in a Anglican school. 12 ans, j'étais dans une école anglicane. Where? From when I turned 5 till I was 17. And, I have great respect, at least, and I think love for Jesus. J'ai beaucoup de respect, un grand respect et beaucoup d'amour pour Jésus. And that's why I gave the example that I gave. C'est pour ça que j'ai pris Jésus en exemple tout à l'heure. Because, if you look at him carefully, you have to look carefully, but if you look carefully, you will see that he, at least in many ways, he has like a typical nature of a spiritually advanced person. Oui, si on étudie avec beaucoup d'attention, on voit qu'il a les caractéristiques d'une personne très avancée spirituellement. Yes, which you also see in other Qu'on schools. voit aussi dans d'autres écoles. Yeah, at least in many ways. And, there are certain things in the picture which is presented in the New Testament
of Jesus, Dans le Nouveau Testament de Jésus, on parle, well, there's certain, like things which are said about him, which we have difficulty with. il y a des choses qui sont dites dans le Nouveau Testament avec lesquelles on a des difficultés à comprendre. We feel it is not that we have difficulty with him, On ne pense pas qu'on a des difficultés avec lui en personne, but just with the records that have been left mais avec tout ce qui a été écrit. and the possibility that some of them have been changed. Il a évoqué éventuellement la possibilité de certains changements, modifications. We don't think that he ate meat. Donc on ne pense pas qu'il mangeait de la viande. We don't think he did. Because for any sensitive person, if they think about what does it mean to eat meat, Parce que si une personne sensible réfléchit simplement à ce que cela implique, cela signifie de manger de la viande, it doesn't matter about religion. peu importe la religion, ça It's got nothing to do with it. n'a rien à voir avec la religion. It's just using our Juste brains utiliser votre and our cerveau eyes. et votre- The animals, they have their families, Les animaux ont leur famille, they have their emotions. ils ont leurs émotions. Of course, they're not as developed as humans, Bien sûr, ils ne sont pas aussi développés que les humains. but they're not just like rocks or stones. Ce ne sont pas des pierres, des roches, They're living beings. ce sont des êtres vivants. You can, they are people, you can say. Oui, ce sont des gens, on pourrait dire que ce Yeah. sont des gens. So to kill them unnecessarily, what is that? Donc les tuer sans raison, sans nécessité, Et qu'est-ce de- que c'est? C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Et pas, and it's very insensitive. Et c'est faire preuve d'insensibilité. And Jesus, as a very sensitive person, Et Jésus-Christ était une personne très sensible, very caring, loving person. une personne très aimante, qui aimait, qui Ah. faisait attention. How could he do that? Comment aurait-il pu faire It cette just, chose? it doesn't make sense. Ça n'a aucun sens. I can also mention another thing Je peux mentionner aussi un autre fait about the à translations. propos de la traduction. Where it's a very serious point. Mais c'est très sérieux. There is a booklet written by one of our devotees. Il y a un petit fascicule qui a été écrit par un de nos dévots. Do you mean it says that in the Bible? Est-ce que vous pensez que c'est dit comme ça dans la Bible? And he goes through the original languages, Et il est allé vers la traduction la langue originelle, the Greek, le grec, the Aramaic, l'araméen, Latin, le latin. yeah. And he shows that where in popular versions of the Bible it says Jesus ate meat, that actually it doesn't say that. Et il dit que dans des versions populaires, on ne disait pas que Jésus mangeait de la viande. It doesn't say that. It just says he ate. On dit juste il mangeait. Il mangeait. Yeah. So, and I'll give you an interesting example. Je vais vous donner un exemple intéressant. You know what the fifth commandment is? Vous savez quel est le 5e commandement? Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? You're a Christian. Anyway, thou shalt not kill in English. Tu ne tueras pas. En anglais. Okay. And if you look at the language, the original language, you'll see that's what it says. Si vous regardez la langue originelle, c'est ce qui est dit.
kill, Kill. not, which means just kill anything. Ça ne veut pas dire tuer n'importe qui, c'est kill. Right? Comprends. But recently, I met a young Christian gentleman, Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un jeune homme de foi chrétienne and I told him, listen, you know, this is the fifth commandment. et je lui ai dit, vous connaissez le 5e commandement? And he said, no, 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 no. Il a répondu non. And he showed me a new printing of the Bible. Il m'a dit, vous êtes en train d'imprimer la Bible. And there it said, thou shalt not murder. Tu ne devrais pas commettre de meurtre. Commettre de meurtre. Which generally means human being. Et ça, c'est en relation avec les êtres humains. Commettre un meurtre. But that is not what it says. Mais ce n'est pas ce qui est dit. It is speaking in a very general way. Et le mot, ça se réfère de façon générale. Tuer. So, you know, people, we need to think. Donc on doit, nous les gens, on doit penser. We need to On doit think. penser. There's a need for a lot of thought. Use the On doit intelligence. utiliser notre intelligence et réfléchir. Yeah. Réfléchir. Anyway, think about it. Donc, essayez d'y réfléchir. But we don't object. You know, we are different from some groups of spiritual or religious people. Mais on ne voit pas d'objection. On est différent de quelques groupes spirituels, religieux. We don't say, some groups, not all groups, some. We don't say that if you worship in this way and not in that way, you're finished. Oui, nous, on ne dit pas que si vous adorez de telle façon, c'est fini. Yeah? There are groups, Parce qu'il y a certains groupes, and many Christians, beaucoup de chrétiens, they say that. qui disent ça. Oh, I've heard it how many times, I just don't know. Yeah. So we're not like that. Donc on n'est pas comme ça. If you want to worship Jesus, do it. Voilà, si vous voulez adorer Jésus, vous le faites. But do it. Mais faites-le vraiment. Don't just talk about doing it. Oui, ne dites pas que vous allez juste le faire en parole, mais faites-le véritablement. You know, en anglais, there's a famous saying, talk is cheap. Et en anglais, on dit parler, c'est Cheap. facile pour marcher. C'est très simple de parler. Hein? Actually, talk is free. Oui. Parler parce que c'est gratuit. 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 You can say anything. Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je Oh, pense que oh, c'est ça. oh, sorry. Je voulais juste dire que j'ai parcouru pas mal de choses et je me suis éloignée de l'église et je suis allée chercher dans des pratiques autres. J'ai traversé beaucoup de choses et je suis allée vers l'Inde aussi, un maître. Et j'ai pratiqué pendant 5 ans, 6 ans. Et ça a été très difficile pour moi, très douloureux. Et bon, je me suis enfermée dans tout ça. Et en définitive, j'ai toujours été attachée, reliée à une énergie spirituelle de Jésus. C'est pour moi très important. Mais je n'arrive pas en même temps à revenir vers cette pratique pleinement. Quand je dis je suis chrétienne, je ne sais pas trop moi-même ce que ça représente pour moi. Okay. Chrétienne, parce qu'il y a l'église aussi qui est là, mais tout ce que ça représente. Et en Okay. même temps, je reste très proche de pratiques comme ici, le chant, la célébration. Parce que quand j'étais avec ce maître, entre guillemets, on célébrait.
on chantait, on célébrait la vie, on dansait. La danse était une célébration. with dancing. Mais il n'y avait pas des mantras comme ça, mais on célébrait, on chantait, on dansait, on était dans la joie, dans une espèce de joie, vous voyez? Donc je reviens ici en même temps, je ressens tout ça, et en même temps je suis partagée à l'intérieur de moi par rapport à ma culture, à ma pratique. Je sais pas, voilà. Je voulais juste témoigner de ça. Ok. Vraiment, voilà. Ok, voilà. Merci beaucoup. No, merci beaucoup. No, we appreciate. We appreciate. We have no problem. Thank you for your contribution. Yeah, she was in India for 5 years, Pendant 5 ans, vous avez été en Inde, c'est ça? following some. Yeah, following some master. Okay. You know, the thing is, in regards to that, being in India for 5 years, following something, but it was difficult, right? Yeah, yeah. Use the mic. Yeah, it's like the point and principle is the degree of being tuned in. À quel degré, quel avancement vous étiez en accord avec Ce principe spirituel en Inde, En Inde, c'était ça. Tuned in? Yeah. j'étais pas encore disciple, mais j'étais près de l'être, quoi. Oui. Pour devenir disciple aussi d'un maître qui représentait aussi. She wanted to be a disciple. Et, Ah. la notion de disciple et la notion de gourou, Yeah. See, not all. d'être dans une espèce comme ça. Oui, oui. Okay. Not all. You go to India. I remember when, like 50 years ago, I wanted to go to India Il y a 50 ans, je voulais aller en Inde because I thought everyone there knows the truth. parce qu'ils pensaient que là-bas, tout le monde connaît la vérité. But it's not exactly like that. C'est pas vraiment ça. There are people who are sort of a bit off track. Et il y en a qui dévient également Yeah. en Inde. Oui. It's not just because it's Indian, it's right. C'est pas parce que c'est l'Inde que c'est bon. Hein. Yeah, yeah. Just like it's not because, there are so many divisions in Christianity. Il y a tellement de divisions dans le christianisme. Thousands. It's not just because it's Christian that it's just right. Pas parce que c'est juste chrétien que c'est bon. Yeah, I De mean, branches également. first of all, you've got the Catholics and the Protestants. D'abord, il y a catholiques et protestants. Sure. But anyway, now I can see you're a thinking person, you're a sensitive person. Je vois que vous êtes une personne sensible et réfléchie, qui réfléchit. I mean, it seems like that. So, look into Krishna consciousness. Regardez la conscience de Krishna. Oui. Essayez de vous intéresser à la conscience de Krishna. And try to be vegetarian. Et essayez d'être végétarien. You're not, right? Vous ne l'êtes pas. Pas tout à fait encore. Nearly, almost. Okay. Yeah, I remember when I became vegetarian, what a difference it made to how I thought. Oui, et quand je suis devenue végétarien, ça a changé, ça a fait une différence dans ma façon de penser. Sure. Dans ma façon de penser. Oui. Okay, so yes. Certaine façon pour rebondir sur tout ce qu'elle disait, est-ce que je peux vous demander quelle est la connexion, la réelle connexion à la fois spirituelle et initiatique entre Krishna et Jésus? Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, de mon cœur, je ressens aussi bien juste de louer, de chanter des chants de louange à Jésus que des chants dévotionnels à Krishna. Mais j'ai quand même envie de vous dire qu'à une certaine période, je fréquentais une église évangélique où il y avait un pasteur et il m'a dit, parce que je lui ai révélé comment je louais aussi bien Jésus que Krishna, entre autres,
Et il me dit, attention Régine, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et tu dois choisir. C'est Jésus ou c'est Krishna. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez de ce qu'il a dit en me disant que Dieu est un Dieu jaloux et j'ai un choix à faire. Et c'est pour cela, la raison pour laquelle je vous demande quelle est la connexion réelle, initiatique qui est entre Jésus et Krishna. Est-ce que c'est juste pour moi, dans mon cœur, de chanter aussi bien Hindu et aussi bien Krishna que Jésus? Merci. Okay. That God is jealous. So either you choose one. Okay. Well, you know what Jesus says he is. Vous savez ce que Jésus a dit? He describes himself as the Son of God. Il a dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu. That's what he says. C'est ce qu'il a dit. There's one place, you know, people have counted how many times he described himself in different Il y a des ways. gens qui ont compté le nombre de fois où Jésus s'est décrit lui-même de façon différente. The main thing he said about himself is that he is the Son of Man. Donc la chose la plus importante qu'il a dit, c'est qu'il est le Fils de l'homme. Then, like de Dieu. much less, but sometimes, he said he was the Son of God. Mais la plupart du temps, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. One time, there's one place, he says that the Father and I are one. Il y a un endroit, il a dit le Père et moi sommes un. So if we just go by what he says, we should just go by what he Donc on says. devrait accepter ce qu'il a dit. On devrait tout simplement suivre ce qu'il a dit. And Krishna, you know, on really many occasions, Krishna kind of very clearly says that he is God. Et Krishna, lui, il a dit très simplement, très clairement qu'il est Dieu. He doesn't say he's the Son of Il God ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu. or anything like that. So if we just go by what they say, I mean, we should go by what they say. Donc on devrait suivre ce qu'ils ont dit. Don't be afraid of the differences. N'ayez pas peur des différences. Yeah. Now we have to think clearly and see what is really true. Donc on doit penser clairement et voir quelle est la vérité. We don't want to just be dogmatic. On n'est pas juste dogmatique, hein, suivre des dogmes. You know, like I said, I was brought up a Christian. Moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Now, many years later, I have much more respect for Jesus now than I did when I was young. Et des années plus tard, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de respect pour Jésus que j'en avais quand j'étais jeune. Much more. And appreciation for his value. Oui, et je l'apprécie énormément pour ses valeurs. But we have to take things as they are. On doit prendre les choses telles qu'elles sont. What does he say about himself? Ce qu'il a dit à propos de lui-même. Simple thing. Chose très simple. Who is a greater authority on you than you? Quelle est la plus grande autorité que vous-même sur vous? Par exemple, vous voulez dire la vérité sur vous, ben c'est vous qui allez parler de vous-même. And we should be very careful to avoid getting into a competitive thing. Il faut éviter la compétition, de rentrer dans les compétitions. I'm not saying you, I'm just saying people, les gens. Les gens en Ouais. général. Because then, as soon as you start getting into that, we are better than you, and Quand on commence à dire on est meilleur que vous, then you just lose it. et après on se perd, on s'égare. Et donc, précisément, qu'en pense-t-il quand le pasteur dit que Dieu est un Dieu jaloux? Que pense-t-il de cela? So what do you think when the pastor is saying that God is jealous?
how can he be jealous like we're jealous? Comment déjà peut-il être jaloux comme nous, on est jaloux? Boy, I really hope he's not jealous like we get jealous. J'espère que Jésus n'est pas jaloux comme nous, on l'est. I mean, of course, he has sensitivity. If people want to accept something which is not right, Bien sûr, il a une sensibilité quand les gens veulent accepter quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? yeah. Yeah. But you know, the idea that Madam here suggested, I think, there may be different chemin, different Comme ways. Madame l'a dit, il y a différents chemins, différentes What's voies. wrong with that? In principle, there are different ways to get to here. Il n'y a rien de mal, il y a différentes façons d'arriver jusqu'ici. You can come this way, you can come that way. Pour venir dans ce sens, dans l'autre sens, on arrive tous What's ici. the big deal? It's just normal. Ouais, donc, ouais. It's just normal that there are different ways of achieving a specific goal. C'est normal. Donc ça peut tout à fait se concevoir de son cœur en pensant à la fois de louer Jésus et de louer aussi Krishna. Ça peut tout à fait se So is it concevoir. possible for her to chant Krishna and to glorify Jesus at the Oh, same yes. time? Oh, Definitely. Oui, complètement, oui. Oui, il est définitif là-dessus. I, il est- I already did it, you know, a bit voilà. myself. Il n'y a pas de... Pas de problème. Please do Au it. contraire, faites-le, il nous encourage à le faire. You know, it's better than glorifying, you know, some C'est politician mieux or que de just glorifier certains politiciens, entertainer or, de stars, ou de... yeah. Bien sûr. Now, just one moment, a little time check. What should we do? It's 12:30. Prasada. Huh? Prasada. We should stop, yeah? Yes, we have to. Yeah. We can check a little kirtan Yeah. and after prasad. Oh, okay. Yeah, I'm afraid we have to stop the discussion right now. On doit arrêter la discussion maintenant. We'll sing Hare Krishna for a few On minutes. va chanter pendant quelques temps le mantra Hare Krishna. This is my assistant, would you believe, from South Africa. C'est mon assistant qui vient d'Afrique du Sud. He is from a Tamil background. Il a des origines tamoules. So you're okay to sing? Because yeah. So he will lead us for maybe 5 Donc minutes. pendant 5 minutes, on va chanter le mantra Hare Krishna. Then we'll serve lunch, Et right? ensuite, on va servir le repas. Very nice repas. Un très bon repas. And maybe if anyone wants to speak to me Oui, et si personally, quelqu'un désire s'entretenir avec Maharaj, then you could do je that. le bien les bienvenus. Okay, here we go. Anyway, thank you.